impeached yesterday, of course, and we continue having this conversation as it shapes the agenda of the day here in the nation, what you're calling a historic moment for the country, because under the 2010 Constitution, this is the first time we're getting to experience this. Elected members of parliament saying they've been able to, practice this. To some extent vindicated the House and also, set a trajectory that has never been experienced in this country before. It is a political process, most of them say it, and most of the members of parliament have actually gotten to say that it is something that has been informed by their conscience and not influenced by other external forces. Well, we do want to take a look at some of the grounds of impeachment, and one was the issue of amassing wealth of close to 5.2 billion. The deputy president was able to put up a case for himself, put up a defense, trying to clear his name as far as some of the properties that were mentioned in this particular motion are concerned, trying to say this is exactly how I got to acquire this. And there's quite a number, close to a number of companies that he was able to attribute and say this is actually listed when it comes to my son's names, and also some of the estates that he says got to inherit from his late brother, that is Nderitu Gachagua, who was the former governor of Nyeri County. All right? We do want to get into this conversation in detail. Let me come to you, Owidi. I think the issue of amassing this amount of money and this amount of wealth was what played out mostly in the National Assembly. They dwelled so much on this and the issue to do with being a shareholder. Most of the issues of being a bully when it comes to public servants, interfering with the issues to do with the county government and devolution, undermining devolution, usurping the powers of the presidency, also insubordination, or if you may call it that. They were there, yes, but we did not see much time taken in that as we saw on the issue of his wealth and the distribution of the will of his late brother. Let me just finish on this one. The kind of defense that he gave, was that not sufficient enough to exonerate the deputy president from accusations of maybe having engaged himself in corrupt activities? The mistake he made was giving that defense 24 hours before. That was the mistake he made, because he gave the MPs an opportunity to poke holes in that defense. I remember Kimani Ichung'wa said, how do you become a trustee, a beneficiary, and also executor of the estate, and then you end up also be a purchaser for value of this same estate? So it poked holes in that defense. And again, some of those companies he was talking about, some were in the names of his sons and so on. But when you look at the time they were registered, his sons were still minor. So it was very easy for MPs to poke holes in his defense that early. And again, you are wondering why it is those things that people dwelt on and not some of the accusations. You remember by law, the DP is supposed to be impeached after he has broken sections of the constitutions, clauses in the constitution. And those are the ones you could easily pin to verifiable sections of the constitutions that you could easily pin there. Because I told you, the courts don't have any job in this, except if he will later go there and say the procedure or the process of his impeachment was unlawful. That is why they were making sure they use reference accusations that they could pin to part of the law. Some of these others that they say, they are neither here nor there. You probably would not pin them to the Constitution, but you could pin them to acts. So that is why they spend. But there's something I wanted to say that you must allow me to say. The impeachment of Gachagua has benefited his so-called Mount Kenya politicians more than anybody else. Why would you say that? Because he was trying to build himself as a paramount chief, a kingpin. I remember him warning those people that if by December you have not aligned to the ground which I have listened to, forget about being elected in 2077. I remember he said that. And also... So how do they benefit?
They are going to benefit because the paramount chief that was being built is being brought down in time so that they would have a fair play field. You remember, even us, if we have dealt with the Odinga issue early enough, you would not find that only MPs he has chosen gets to parliament. Okay. There would be MPs chosen by the people. Another thing that is going to help, the Mount Kenya region people were going to be marginalized by other Kenyans because he kept on making them special, talking only about them and alienating all other Kenyans. In the end, it would have gone to the 2007 of the 42 against 1 and so on. So let us get a proper leader. In fact, I would request the president to choose his new DP from Mount Kenya so that they know the problem was not with Mount Kenya, but the problem was with his current DP, which is actually the one who chose. The leaders in this country always appease to their backyard. They always go back to their backyard. They go back. So if the deputy president going back to his backyard, and yet that's the trend in most cases. Let me tell you, they go. I normally see even Raila Odinga when he wants to make a very far-reaching, profound statement, he goes and gets where his crowd is largest. Yeah. Many times, if it is abrupt, it is Kibra, or he goes to Kisumu or Migori or those sides. But he is very careful to refer to his people either by region or by tribal name. Neither is President William Ruto or any other politician. The only person who wants to refer to his people by a regional name is Rigathi Gachagua. Nobody else. All right, we want to cross over to this region, and this is one of the regions in the Mount Kenya, in the larger Mount Kenya region, of course, the backyard of Deputy President Rigathi Gachagua, where exactly he hails from, and this has to be Nyeri County. Joining me right now, live from Nyeri, is of course our reporter on the ground, Wahu. Wahu, what exactly are people of Nyeri saying as far as the impeachment of Deputy President Rigathi Gachagua is concerned? Of course, we do understand that that is an area that he hails from. So reactions as far as his impeachment is concerned might be, you know, something to look up to. Thank you so much, Brian. Very true. This is where the Deputy President Rigathi Gachagua hails from, and I'm in Nyeri town as at now. I'll be in Mathera in the next few hours. But as at last night, after the impeachment or after the breaking news, the youths in Mathera started. There were fires all over in Mathera, mostly in Karatina town, which I will go and confirm. But as at now, let me talk to some few people in Nyeri County. As at last night, people were devastated, people were angry. Let's hear if maybe today they've cooled down or what is happening. You'll allow me to change to Swahili because of the people that I'm talking to. Aribia hapa utaanza tu na jina yako, alafu tuambie jana after the impeachment, wewe kama mkazi wa kaunti ya Nyeri, maoni yako ni gani? Did wabunge walifanya justice ama what do you think? Kwa majina naitwa Zakari Mureithi, mimi ni mkaaji wa Nyeri. Mambo yenye ilifanyika jana na wabunge ilikuwa mambo baya sana. Na walikuja kutudhibitisha ya kwamba hawatabui maoni ya wananchi. Na tungetaka kuambia hao wabunge, hata hiyo kiti ya Deputy President yenye inatuma isemekane ati kuna ukabila, hata hatuitaki Mount Kenya. Hao wote walisema ati Rigathi alikuwa na ukabila juu ya hiyo kiti, washukue hiyo kiti. Na kiongozi wao, huyo mwenye anawapea pesa, ati wakuje wapeleke Gachagua nyumbani, awapee pesa, wamtafutie mwenye si mkabila, ampea hiyo kiti ya Deputy President. Hatuitaki Mount Kenya, ni kiti ya ujinga. Asante sana. Pengine we na majina yako, kulingana venye kulienda jana, we kama mkazi wa Nyeri, maoni yako ni gani? Kwa majina naitwa Drew, mimi mkazi wa Nyeri. Mimi kulingana na maoni yangu ninaona tulishikwa na butwa kuona wabunge wetu vile wanaongea kuhusu mambo ya Deputy President. Wanamwekelea vitu ambazo haziko za uongo, vitu hata mjinga yupi anaona huo ni ujinga na utapeli. Sisi tunaona kuwa bunge yetu imetuangusha sana. Tunangoja sasa Senate tuone kama itatuangusha pamoja na judiciary. Tukishamaliza kuona wote wameangusha, tutajua kuwa executive imewachika mateka na hakuna mwelekeo ambao tunangoja kama nchi.
Tunaomba hiyo kiti kwa sababu walisema Rigathi Gachagua ni tribal, isiletwe tena huku Mount Kenya. Ipelekwe Rift Valley ambao si wa tribal, kwa sababu sisi tumeshukiwa kuwa wa tribal. Hiyo kiti imewekwa either Nyanza ama Rift Valley. Asante. Asante sana. Pengine naona ukianza na majina yako, maoni yako ni yapi kuhusu impeachment ya jana? Kwa majina naitwa David Rito. Hii kiti ya Deputy President, juu wabunge mlilipwa mtoe Rigathi Gachagua na mkasema Rigathi Gachagua ni tribalism. Hii kiti ya Deputy President, tafadhali Mr. President, usitupee hii kiti, usirudishe hii kiti Mount Kenya. Hiyo kiti upee Sudi ama Kamket na Lonyangapu, ama ikiwezekana unaweza pea Mama Lisho. Yeye si tribal. Sisi watu wa Mount Kenya hatukuhitaji tena. Hiyo kiti peleka Sugoi. Situpe hiyo kiti yako. Pengine wewe ukianza na majina yako, nini inaendelea ama weka mkazi wa Nyeri, unasikiaje kuhusu maoni ambayo ilitoka jana katika vikao vya bunge? Kwa majina najulikana kama Mike Foley. Wenye naweza sema hiyo kitu yenye wametufanyia hajatufanyia vizuri, kuna kungatua Rigathi. Na kitu ya kwanza naweza ambia Ruto, tunajua hii ni mpango yake. Wewe panga mikakati yako, hiyo unapanga serikali ya marafiki zako, lakini ujue sisi hatutawai kutabua tena. Na Wakikuyu hatutawai sema tena tuko na deni na Mkalenjin. Wewe ndio umeleta ukabila. Rigathi anakuanga na ukabila, na ukabila gani? Umempangia jama, umemngatua, mipango imeenda venye ulikuwa unataka. Sasa acha tuone kama hiyo kitu utajaribu kuleta huku. Hatukitaki Mount Kenya. Patia bibi yako, ama upatie watoto wako, ama upatie watu wenu. Hao wote tunaona hata kwa sekta zote umeenda ukiondoa mwenye yuko mahali Mkikuyu huko. Tuliona ulianza na Kuria. Au enda ukiwatoa wote, toa Wakikuyu wote, baki na Wajaruo na ubaki na hao Wakalenjin wenzako. Wacha serikali ikuwe ya Wakalenjin peke yake. Tena hii Kenya yetu tunaonekana Wakikuyu mnatuonanga wajiga sana. But let me tell you, hata wakati tulikuwa tunapigania nchi, mababu zetu Wakikuyu ndio walianza hii hata kupiga mbeberu kumfukuza Kenya. Kwa hivyo wewe huwezi kuwa mbeberu mwenzetu alafu utufinye. Tutakufinya. Na kama biashara maliza za Wakikuyu, bakisha za Wakalenjin. Na sisi Wakikuyu tutapanga venye tutakaa na wewe. Either wewe uondoke kama venye umeondoa Rigathi, ama ujue mahali wapi wewe utaweka biashara zako, juu tutazifuata na tutafanya mipango yote kuona wewe uko uhai na tukufishi. Asante msanii. Brian, na wewe ukiwa mwisho, maoni yako ni yapi kuhusu mpangilio wa jana? Mimi maoni yangu venye naonelea venye mambo ilienda jana, mimi ningeomba tu bwana rais, hiyo kiti haina maana hapa kabisa, inakaa tu stuli ya chapati. So tungekuomba tu kwa heshima, hiyo kiti patia kina Lonyangapuo, DJ Kajwang, si hatutaki kukua kabila. Hii Kenya ni ya kila mtu. Patia watu wote, peana Mombasa, peana Mandela, pali unataka hata wewe jichagulie sasa. Brian, those are some of the views of the Nyeri residents, and I will be talking to a lot of people today just to see how or what they feel about yesterday's impeachment. I'll be heading to Karatina and talked maybe to women. Yesterday, before the impeachment, they had held prayers to pray for the deputy president in Karatina Market. Maybe today, we don't know what they're planning to do. We'll go there and see what will be happening in the course of the day. Back to you in studio, Brian Amwai from Nyeri Town, Nyeri County. My name is Wahu. My cameraman is James Monk. So of course, Wahoo and James, they are doing a marvelous job, and you're bringing us up to speed with what the residents of as this impeachment is concerned. When we have quite passionate appeals and emotions running high as far as this process is concerned, and of course, like we always say, those are their views and what they are feeling at the moment, and represent the residents of Nyeri County. Right? We do want to cross over to Mombasa, where our reporter Msangi is actually on standby. Msangi, we've seen Muranga. What is Mombasa? What is the mood like in Mombasa County? And what are the residents saying as far as this impeachment is concerned? Members of parliament from that particular region to put up a spirited fight to see that this actually goes through
So what is the reaction of these particular residents with the impeachment of Deputy President Rigathi Gachagua? Over to you. Good morning, Brian. In Mombasa here, many residents yesterday followed keenly what was going on at the National Assembly, which led to the members of parliament impeaching the deputy president. There is mixed reaction here in Mombasa over what was going on at the National Assembly. Here with me are just some of the residents. I'll be talking to them to see what they'll have to say about the impeachment of the deputy president. Hamjambo, nimeweza kuona mmeweza kufika hapa katika mahojiano yetu ya leo. Songeni tu karibu na mimi na hivi. Mnaitwa nani? Na hapo jana tuliweza kushuhudia mdahalo ukiendelea katika bunge la kitaifa, mwishowe naibu rais akaweza kubanduliwa ofisini. Mna maoni gani kuhusiana na zoezi hilo? Mimi na maoni ya kwamba naibu wa rais azidi kubanduliwa zaidi, maana yake pia ni mdhulumiaji. Alidhulumu mama mjane ambao ni nyumba yake kabisa. Akachukua hiyo mali akaandikia watoto wake. Alafu na lengine amechukua Mlima Kenya ameufanya ni wake ndio ulimpigia kura. Mlima Kenya peke yake haukumpigia kura. Waambiwa katika mambo ya kura ambaye amekupigia na ambaye hajakupigia wote wewe ni kiongozi wao. Si lazima uhujumu useme Mlima Kenya ndio alinipigia kura. Hivyo ameleta kitu ukabila. Na akileta ukabila tutarudi ule mwaka wa 1963. Waona Kenya ikiwa ikigeuzwa na wale wa koloni. Kwa hivyo asiletee yale mambo ambayo ilikuwa 1962, asiletee kabisa. Na Gachagua aende nyumbani. Tumeweza kuona katika swala zima hili bunge tayari lishaweza kumbandua. Kwa sasa basi hoja hii inaelekea katika bunge la seneti. Wewe unayapi kuhusiana na bunge la seneti na hoja hii ya kuweza kumbandua? Mimi najua bunge la seneti linapoenda kuamua pale hata hakuna kazi. Pale ambapo tulikuwa na kazi ni ile ya jana peke yake. Hiyo peke yake ndo nasema. Jana tulikuwa na kazi, lakini katika hilo bunge la seneti Gachagua must go. Gachagua must go. Sana mami, basi nimeweza kuona umetoka katika soko la Kongowea. Kaka hujambo, so kama mimi niambie unaitwa nani na unayapa kuzungumzia kuhusiana na hii hoja ya kuweza kumbandua aliyekuwa naibu wa rais na naibu wa rais Rigathi Gachagua, na sasa basi hoja hiyo itapelekwa katika bunge la seneti. Nafikiri mimi kwa majina naitwa Mwangangi. Mkaaji wa hapa Mombasa maeneo ya Kongowea. Kwa hakika Gachagua alistahili kwenda nyumbani kitambo sana, na si wabunge wamempeleka nyumbani. Gachagua sisi ambaye tulimpigia kura ndio tumesema aende nyumbani. Kura zetu tulipiga kwa naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Tukapiga kura kwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Mtu ambaye alipiga kura na mwenye hakupiga kura, tunajua tuko na rais moja. Na ni majukumu yao kulinda Kenya, kwa sababu wao ni rais wa Jamhuri ya Kenya, si rais ya yule aliyowapigia kura. Hii mambo ya Gachagua kutuambia serikali yenye tumeunda ni serikali ya shares, inamaanisha mtu ambaye ako Northeastern ana shares, yule ako Coast ana shares. Na ndio sababu ameenda kukaa Mlima Kenya tangu aingie. Amekaa Mlima Kenya, akiongea Mlima Kenya, amesahau wa Kenya wengine. Kwa hivyo huyu bwana alistahili kwenda nyumbani mahali alianza kuasi kiapo chenye aliapa pale State House. Number 2, huyu mtu ambaye tuko naye hapo kama naibu wa rais mwenye aliibishiwa jana, inakuwa ni aibu sana vile anaweza kusema yeye ako na out of Kenya, ili hali pale kwake nyumbani ndugu yake. On Sunday tuliona akisema ya kwamba yeye ndiye mrithi wa mali ya ndugu yake kikamilifu na kisheria. Yeye ndiye ako na hiyo will. Jana tunaona akisema ya kwamba hii ni mali sijui ya nini na nini. Tena tunaona vidaviti zenye ametoa kwamba hiyo mali inamilikiwa na yeye na watoto wake. Huyu mjane bibi ya ndugu yake na watoto wa ndugu yake wako wapi katika hiyo mali? Actually huyu mtu katika integrity is nowhere, na Senate akikanyanga tu nyumbani. Mahakama pia akipeleka kesi hapo nyumbani, astahili kuweko. Kuna kiongozi mwingine hapa. Ujambo, ni tunani, maoni yako ni yapi kuhusiana na swala hili la Rigathi Gachagua? Asante sana. Kwa majina naitwa Godfrey Ouma, ambaye ni kiongozi wa area hii, na kwa kweli kutokana na mjadala wa jana ambao umekuwa katika bunge, mimi naiunga mkono kwa sababu wale wabunge wameteuliwa na wananchi na wao ndio kioo na macho ya raia wa Kenya. Na kwa ile kazi ambayo walifanya jana, sisi hatuwezi kuipinga wala hatuwezi enda kinyume nayo, kwa sababu wako na sababu ya kutosha ya kumbandua makamu wa rais ambaye alichaguliwa na Wakenya pamoja na rais wa nchi hii ya Kenya. Kwa kusema ile ukweli, kama ni makosa walifanya, mheshimiwa rais
kama ni makosa alikosea kumchagua deputy wake Rigathi Gachagua, wanasema kwamba the birds of the same wings fly together. Ni kwa sababu alijua kabisa Gachagua ni mtu wa aina gani, akawaletea Wakenya, akachaguliwa kama makamu wake, na wamefanya kazi akafikia hapo. Ameonyesha Wakenya, ametupa aibu sana kama makamu wa kwanza wa nchi ya Kenya kubanduliwa katika uongozi. Ni aibu sana kwa sisi wa Kenya na hata kwa sifa za nchi yetu ya Kenya. Japo ishatokea hivyo, lakini tunasema kwamba Gachagua aende nyumbani kwa sababu makosa yake ndio yanampeleka nyumbani. Kuna wale ambao wanasema kwamba Gachagua basi yupo na nafasi ya bunge la Senate kuweza kwenda pale kujisafisha, yuko na mahakama kuweza kwenda kujisafisha. Wewe una maoni gani kuhusu swala hili? Makosa yale ambayo yameonekana pale katika bunge la taifa yataonekana pale katika seneti, na watu ni wale. Kwa hivyo sioni kama kuna break yoyote ama kizuizi chochote kitakacho muokolea Gachagua kutoka pale katika seneti. Yeah. Wale ambao wanasema Gachagua basi ili kuweza kujipatia nafasi bora ya kwamba anaweza kushiriki masuala ya uchaguzi humu nchini ajiuzulu tu mapema. Wewe una maoni gani? Ningelikuwa Gachagua haswa kama mimi ningelikuwa nishajiuzulu ili nipate nafasi nyingine kama hiyo. Lakini kama amekataa, ameshikilia ngumu kwamba hawezi kuresign, akarudi nyumbani ili aweze kupata nafasi nyingine ya pili. Hiyo inamaanisha kwamba si kiongozi kwanza kabisa, ni kiburi ambacho ako nacho. Lakini kwa sababu hana future, aoni kama kesho yake inaweza kuwa nzuri sana akiresign, ndio basi amefikia hapo hivyo. Asante sana. Kaka, una yapi kuzungumzia swala hili la Gachagua wewe kifupi? Mimi kwa majina naitwa Gideon Masigwa. Kwa muktada wangu nasema hivi, kura yangu kama mimi nilipiga kura moja. Kwa hao wananchi wote hakuna mtu ana makosa. Sasa kama waondoke tu wote. Hakuna mtu mmoja anaweza ondoka, si ndivyo? Kwa sababu kwa hiyo kikao walikaa, waliandikishana na mimi nilipiga kura tu moja. Kama waondoke tu wote. Sasa basi tumeona mswada wa Gachagua umeshawahi kuletwa. Je, unawaambia wabunge waweze kuleta mswada wa rais ama unawaambia bunge la seneti Gachagua akifika pale waweze kumtetea? Maoni yako ni yapi? Maoni yangu tu Gachagua tu, bunge la seneti limtetee, arudi tu kwa kiongozi. Kama wakiondoka waondoke tu wote. Kwa kama kuanguka wote wameanguka, hakuna mtu ambaye hajaanguka hapo. Mami, nimekuona hapa kifupi tu, unataka kuzungumzia swala hili la naibu wa rais kuweza kubanduliwa? Hapo mimi naitwa Helen Wajiro, lakini naona kuna makosa sababu if we talk about wanasema ana ukambira. We start from Jerusalem. If you don't preach Jerusalem, hauwezi enda kutangazia wale wengine. Sasa hana makosa sababu ataanza na kutetea kwake, asimamishe kwake ndio aweze kusimamisha taifa. Na kama anataka kusimamisha kwake, the picture ya kwanza ni ya kwako. Tukiona kwako vile kutasimama, tutajua vile na sisi wenyewe utaweza kuituimarisha. Kama hujaimarisha kwako, huwezi imarisha taifa. Na kama hajaimarisha Mlima Kenya, haezi imarisha taifa. Hiyo ndio yangu. These are just some of the views from residents here in Mombasa. Some say that the Senate should also continue with what the National Assembly has done by continuing to impeaching the Deputy President. But it's also, I have some here, they've come clear that the President and the Deputy President, all of them should be impeached at the same time. So these are just some of the views from the resident here, which we have collected. But we'll be sampling other views from other residents here to see what they'll have to say about the impeachment of the Deputy President. From Mombasa, I am Boniface Musangi. Of course, that is Sangi from Mombasa, bringing us up to speed with what residents of Mombasa are saying as far as the impeachment of Deputy President Rigathi Gachagua is concerned. Quite a number of reactions. There are different reactions, of course, with those who are supporting, with those who are not. We've been able to cover also Nyeri, and of course our reporters are on the ground, traversing different parts of the country to bring you up to speed as far as these reactions are concerned. I do want to take a short break here on the program, but before I do that, I want to welcome Vivian Tar. Thank you so much for coming. All right. It's good yes, to be here. We'll be coming to Vivian later on when we come from this particular break. Of course, continue engaging us on our socials at K24 across social media platforms. Tell us exactly what you think about the removal of Deputy President Rigathi Gachagua by the National Assembly from office. All right. We'll be coming back in just a short while.